Zo. Welkom op deze prachtige maandagmiddag bij de feestelijke uitreiking van een aantal prijzen. Welkom natuurlijk allereerst aan de winnaars in het bijzonder. Nou, daar gaat u straks echt nog veel meer over horen. Welkom ook aan de familieleden, de vrienden, de juryleden, de leden van de Hollandse Maatschappij en de kijkers in de livestream. Welcome all of you. Also to those who don't speak Dutch, we have a wonderful afternoon ahead of us. Some of the prize winners come from abroad, and not everyone, including their family members, speaks Dutch. So I will therefore switch to English when these award winners come on stage. However, I'm absolutely convinced the festive spirit of this event and the fact that we are going to honor the prize winners will undoubtedly be experienced by everyone. In Dutch, again. Vanmiddag staan de Natuurwetenschappen en Techniek centraal, de Martinus van Marum Proefschriftprijs, de Treub Bate, de Langerhuizen Bate en de Oeuvreprijs. Even speciaal om te beginnen alvast aandacht voor de laureaten. Ik noem jullie op, ik verzoek jullie om even te gaan staan en dan je te wenden tot de camera, want dan kunnen de mensen in de livestream ook je gezicht zien. Dus professor dr.ingenieur Joost-Pieter Katoen, dr. Kasper Meijer, dr. Eduard Pop, dr. Ayushi Rastogi. Even omstaan. U ziet ze vanmiddag nog een paar keer. Dank je wel. Hetzelfde voor de aanwezige juryleden. Ook even gaan staan alsjeblieft. Professor Dr. Rick Leemans, professor Dr. Robert Sauerwein, professor Dr. ingenieur Feline Hermans en professor Dr. Joost Kok. En als het goed is, ben ik nu niemand vergeten? Wel vergeten. Ja, kijk, dat was dus niet de bedoeling. Even gaan staan. Dank bij voorbaat ook voor al het werk wat jullie gedaan hebben. Oh ja, maar ik noemde de aanwezige juryvoorzitter. Hij stond nog apart op mijn lijstje. Helemaal goed. Marjan Scharlo. Ja, oké. En de bestuurslid van de voormalige Treub Stichting en ook oud-laureaat van de Langerhuizen Oeuvreprijs, professor Herbert Prins. Nou, we staan hier en een aantal van u zag ik al naar de mooie blauwe zaal lopen in het prachtige Hodshonhuis. Het huis van de Hollandse Maatschappij der Wetenschappen. Het was ooit, jaren geleden, het huis van Keetje Hodson, die de wetenschap een heel warm hart toedraagt. En in haar geest beoogt de KHMW een brug te slaan tussen wetenschap en samenleving. En dat doen wij al heel erg lang, namelijk vanaf 1752. En dat doen we onder meer, of eigenlijk misschien wel voornamelijk, door het uitreiken van prijzen. En dat is ook waarvoor we hier vanmiddag zijn. What does this afternoon look like? I will switch to English again. Before we move on to the award ceremony, we will first watch a video about the Hollandse Maatschappij, the Royal Holland Society of Sciences and Humanities. Then we will present the awards. You will hear more about the prizes and its funding, and the laudation jury will tell you more about the winner of one of the prizes. And the winners themselves will also present their work, and of course in a nutshell, but it will give you a better picture of his or her research. So let's begin, as mentioned, with a short video about the Royal Holland Society. De Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen, oftewel de KHMW, is in 1752 opgericht, hier in Haarlem, door een aantal vooraanstaande Haarlemmers die de wetenschap wilden stimuleren. Dat was natuurlijk de tijd van de verlichting. En zij schreven prijsvragen uit
om de wetenschap uit te nodigen maatschappelijke problemen van dat moment te helpen oplossen. Inmiddels, in de 21ste eeuw, doet de KHMW dat eigenlijk nog steeds door prijzen uit te reiken aan wetenschappers. En dat kan van jong talent, de beste eerstejaars, de beste afstudeerders in hun studierichtingen, tot Oeuvreprijzen voor gearriveerde wetenschappers. Eigenlijk heb ik mijn scriptie geschreven over filosofie van de natuurkunde. En normaal wordt dat vakgebied niet altijd even serieus genomen door natuurkundigen. Maar voor mij is dus deze prijs eigenlijk een beetje een bevestiging dat natuurkundigen wel degelijk ook het meer conceptuele nadenken over natuurkunde waarderen. Wat mij zo ontzettend blij maakt iedere keer is dat je gratis wordt blootgesteld aan ongelooflijk veel talent. Je ziet wat die mensen kunnen, ja, daar word ik helemaal vrolijk van. Dat is echt hoop voor de toekomst. We staan hier in de blauwe kamer van het Hodshonhuis. Het Hodshonhuis is in eind 18e eeuw gebouwd door Keetje Hodson. Zij was een heel jong wees geworden en had een enorm vermogen geërfd van haar ouders. En zij liet een stadspaleis bouwen aan het Spaarne in Haarlem. En dat is het Hodshonhuis. En dat is sinds 1842 de zetel van de Hollandse maatschappij. En dat biedt een fantastische entourage voor onze bijeenkomsten en prijsuitreikingen. De Brouwervertrouwensprijs is een prijs die de verbinding van wetenschap en samenleving wil bevorderen. In dit geval voor een maatschappelijk initiatief wat onderling vertrouwen in de samenleving bevordert. En waar dat ook wetenschappelijk zichtbaar te maken is. Ja, de KMW reikt veel prijzen uit, van profielwerkstukken tot Oeuvreprijzen. Maar we constateerden dat er ergens halverwege bij die mid-career scientists nog een gat zit. En we zijn ontzettend blij dat we daarvoor de Mercator Sapiens Stimulus hebben. 1 miljoen euro voor een veelbelovend onderzoeksplan van zo'n mid-career scientist. En waar komt dat geld nou vandaan op dit moment? Dat is enerzijds van sponsors, anderzijds komt dat van leden die een jaarlijkse bijdrage leveren. En gelukkig kunnen we ook gebruik maken van het vermogen wat ons is toevertrouwd, waar we rendement uit halen. En los van de prijsuitreikingen die we hier doen, organiseren we allerlei debatten en dialoogsessies. Niet alleen hier in het Hodshonhuis, maar ook op locatie. Hier wordt een bijeenkomst georganiseerd in het kader van het Oeuvreprijs seminar. Dat is een tweejaarlijks event waarin overheidsfinanciën centraal staan. En ik denk dat het ongelooflijk belangrijk is om naar de mensen toe te gaan en niet zelf altijd weer je bijeenkomsten te organiseren in Haarlem. Maar we willen meer dan alleen maar wetenschap. We zijn ook met jonge mensen bezig om maatschappelijke vraagstukken te doorgronden, op te lossen en in de praktijk te brengen. Dat doen we via het Nationale Denktank bijvoorbeeld. Elk jaar een groep mbo'ers, hbo'ers en wetenschappers die samen een maatschappelijk vraagstuk kraken en echte oplossingen in de praktijk brengen. En nu sinds kort ook met In Holland vinden wij fantastisch. Als je kijkt naar het prijzenpalet 5 jaar geleden, in feite is het alleen maar uitgebreid. Als je kijkt welke fondsen zich onder de hoede van de KHMW hebben geschaard, is het alleen maar uitgebreid. Dus in die zin zie ik een drukke, maar ook florissante toekomst voor de KHMW. En dat hele oude genootschap, het oudste geleerde genootschap van Nederland, is zo springlevend. Dan gaan we door met de eerste prijsuitreiking. De Martinus van Marum Proefschriftprijs voor de Natuurwetenschappen en Techniek. En dit jaar bestemd voor een proefschrift in de Milieuwetenschappen. Nou, die prijs is ingesteld in 2008, vernoemd naar Martinus van Marum. Hij was de tweede secretaris van de Hollandse maatschappij van 1794 tot 1837. En hij drukte als secretaris echt een grote stempel op de werkzaamheden van de maatschappij. En hij kreeg in Haarlem ook weer daarbuiten echt grote bekendheid op het gebied van de natuurwetenschappen. We ontvingen dit jaar 8 voordrachten voor de prijs. Er was een mooie deskundige jury. Bestond uit professor Dr. Rick Leemans, professor Dr. Mark van Loosdrecht en professor Dr. Jan-Willem Erisman, ingenieur. En de prijswinnaar, en ik roep hem zo direct naar voren, maar ik ga eerst nog kort iets over hem zeggen, is Kasper Meijer. En hij is cum laude gepromoveerd. Dat is eigenlijk onder de prijswinnaars bijna heel gewoon, maar
toch goed om even te noemen. En is nu postdoctoral researcher on functional biodiversity change in de Waddenzee aan het Helmholtz Institute for Functional Marine Biodiversity in Duitsland. En ik vraag graag Kasper Meijer, de laureaat, naar voren, maar ook het jurylid professor Dr. Rick Leemans om de laudatio uit te spreken. Beste dokter Meijer, beste Kasper, beste toehoorders. Er waren meerdere proefschriften genomineerd voor de KHMW Martinus van Marum Proefschriftprijs voor de Natuurwetenschappen en Techniek. De genomineerden bestudeerden verschillende maatschappelijke relevante onderwerpen met de meest uitzonderlijk originele wetenschappelijke benaderingen en produceerden grensverleggende uitkomsten en toepassingen. De jury heeft alle proefschriften met veel interesse gelezen en was zonder twijfel onder de indruk van hun wetenschappelijke kwaliteit. Wat opviel was dat elk proefschrift niet louter het werk was van één individu, maar ingekaderd was in vaak grotere internationale onderzoeksteam. Dit blijkt uit de vele wetenschappelijke artikelen met meerdere auteurs. Hierom heeft de jury synthesehoofdstukken die de genomineerden zelf hebben geschreven zwaarder beoordeeld dan de gepubliceerde artikelen. Deze hoofdstukken moeten niet alleen het onderzoek samenvatten, maar ook een kritische wetenschappelijke reflectie geven op onzekerheden, toekomstig onderzoek en mogelijke toepassingen. De cv's, publicatielijsten en de aanbevelingsbrieven zijn in mindere mate meegenomen in het juryoordeel, ook omdat die weinig onderscheidend waren. De jury heeft na een intensieve beraadslaging besloten om de prijs toe te kennen aan Dr. Kasper Meijer van de Rijksuniversiteit Groningen voor zijn proefschrift Status Quo or Status Quo, The Conservation Status of the Subtidal Dutch Waddenzee. Ik heb er 2 weken geleden nog overheen gevaren, een prachtig gebied. De jury oordeelde dat Dr. Meijer ervan blijk geeft in zijn excellente en uitgebreide proefschrift dat hij de traditionele natuurbescherming in ons werelderfgoed, de Waddenzee, en het daarbij behorende onderzoek scherpzinnig en deskundig analyseert en op basis van die analyses nieuwe integrale en ruimtelijke ecologische benaderingen ontwikkelt. Hierbij komen de relaties en interacties tussen soorten, met name de bodemfauna en ecosystemen, en de menselijke activiteiten zoals visserij, beter tot hun recht en kunnen de ecosystemen dus duurzamer beschermd en beheerd gaan worden. De centrale onderzoeksvraag was in hoeverre beheersmaatregelen aansluiten bij de ecologie van de soorten die in de Waddenzee voorkomen. Grootschalige veldstudies en langjarige monitoringsdata werden gecombineerd met experimenten en andere innovatieve analysemethoden. Het onderzoek richt zich naast soorten ook op de rollen van die verschillende soorten. Dit is een fundamenteel vernieuwende benadering in de marine ecologie, die waarschijnlijk tot betere systemische inzichten leidt. Daarnaast ontwikkelde Dr. Meijer een sterk verbeterd toetsingkader voor beheer en beleid dat tegelijkertijd breed toepasbaar is. Dit toepassingskader heeft zijn wortels in de bredere ecologische wetenschap. Dr. Meijers onderzoek maakt duidelijk dat het huidige natuurbeheer van de Waddenzee nauwelijks effectief is. De visserij heeft grote gevolgen voor kwetsbare en het essentiële bodemleven. De huidige beschermingsmaatregelen focussen niet op gebieden met een grote ecologische waarde en potentie. Dit onderzoek is daarom zeer relevant aan een toekomstige bijdrage van de bescherming en het nieuwe adaptieve beheer van de Waddenzee. Het proefschrift van Dr. Meijer is wetenschappelijk grensverleggend. Zijn onderzoek is gepubliceerd in 6 artikelen in internationale toptijdschriften en heeft ook geleid tot vele andere publicaties, een publiek beschikbaar databestand en presentaties en interviews in verschillende gremia en media. Dr. Meijers synthese van zijn onderzoek laat heel duidelijk zien dat hij door dit buitengewone onderzoek een zeer volwassen onderzoeker is geworden.
Zijn reflecties op de gekozen en ontwikkelde benaderingen en resultaten zijn helder en geven duidelijk de mogelijke onzekerheden en valkuilen aan. Zijn adviezen voor een beter beheer en gebruik zijn goed empirisch en wetenschappelijk onderbouwd en helder verwoord. Hopelijk accepteren de verschillende belanghebbenden ze hierdoor ook beter. Het zal de biodiversiteit van de Waddenzee zeker ten goede komen. Dr. Meijer kan uitgroeien tot een zeer productieve en internationaal erkende wetenschapper. In zijn promotieonderzoek heeft hij al vele leiderschap-eigenschappen getoond en verder ontwikkeld. Volgens zijn promotoren werkte hij onafhankelijk, zoals zoveel Nederlandse promovendi, en bracht bij nationale en internationale onderzoekers bij elkaar. De jury leidt dit ook af uit zijn buitengewoon lange dankwoord, waaruit, tussen de regels door, blijkt dat hij studenten, collega's en anderen bij elkaar brengt en als een spin in het web iedereen waardeert en inspireert. Kasper, je wetenschappelijke carrière heeft een hele goede start gemaakt en je hebt een enorm potentieel in het vooruitzicht. Gefeliciteerd met deze prijs. Dankjewel voor het mooie laudatio. Voor de felicitaties vraag ik ook graag Ad IJzerman, secretaris, wetenschappelijke secretaris voor natuur en de medische wetenschappen van de KNW naar voren. En de juryvoorzitter, alsjeblieft, er ook bij. Oh. Als je even zo achter het ding langs komt, naar die kant. Ja. En jij, want ik ben helemaal niet interessant. Ja, maar jij midden. Die neemt iemand even voor je mee. En fijn als jij wat meer vertelt over je mooie onderzoek. Ben ik te horen zo? Top. Allereerst bedankt voor de lovende laudatie en de prijs. If you don't mind, I will switch to English for this presentation, where I will try to tell you in a nutshell a little bit more about, I will time myself for this, about my research, which is on the Dutch Waddenzee. And I think most of us, I hope most of us know that we are currently in what we call a biodiversity crisis. So the rate at which we are going right now and the biodiversity declining rate as we are going right now will lead to a very, I think, grim future if we do not do anything to reverse this trend and what we call bending this curve of biodiversity decline. And one ways of doing this is, of course, by protecting the nature that we have and the nature values that we have. And this is also seen in many different goals, such as also the goal to protect 30% of our nature values by 2030, which has also been taken up in European strategies, such as the European Biodiversity Strategy, with a addition of that 10% of these needs to be fully protected, meaning no single human activity or harmful activity in these areas. If we look globally at our current coverage of marine protected areas, so the marine systems that we're working in, we see that about 8% is currently covered by a marine protected area, or what we call a marine protected area. But if we then look at what actually is fully protected, so it's not being impacted by any human activity at the moment, this is only 2.9%. So that's quite a discrepancy of this 8% at first and this goal that we're trying to achieve. And it also means that you have to look at marine protected areas in a proper way, how well they're protecting our nature. But what about our own nature systems, such as
the Wadden Sea, which, of course, we have the Dutch parts, but it's a trilateral. It's the largest intertidal sea in the world. It spans the Dutch coast as well as the German and the Danish coast, and it's renowned for its amazing natural values. It's home to a lot of different types of birds that come here to stage, migrate, or breed, as well as very important area for many different types of fish species, and mostly driven largely by what we call macrozoobenthos, or invertebrates in the seafloor about 1 millimeter or bigger. And that's why also this area is a UNESCO World Heritage Site as well as a Natura 2000 area. And you would say that because of these designations, it's a very well protected area. But if we look at the protection schemes that are going on in this area, then we have quite a mosaic and a scattering of different types of protections, ranging from trilaterally established reference area to different negotiations between fisheries and organizations, freeing some areas up against these types of activities. So in itself, and we're looking within the larger project that I was a part of, which is called Wadden Mosaic, in which we try to learn more about the ecology of especially the subtidal area, so the areas that are submerged for the entire period. So also during low tide, when the waters retreat, these areas are still always wet, and this is quite a knowledge gap in these areas. So we were focusing on the subtidal, and then we are left with this fragmented picture of protection schemes that mostly are also aimed at protecting these areas. And then what we see is about 37% of this area seems to be protected by any kind of protection scheme. However, many different types of activities are still allowed in the system, ranging from different types of fisheries to daily dredging and many more types of activities, some of which you cannot even think about that they exist here. And if you map all of these activities on top of each other, you get a completely different picture, where you can see in which areas most different types of activities are existing. And if you then look at, instead of looking at what is protected, what is not being used, then this very small area in the subtidal Dutch Wadden Sea is left that's actually free of human bottom disturbance, which is only 2% of the entire subtidal. So again, that's a huge discrepancy in what we are perceiving as protected and what is actually being protected. So how well protected is the Dutch Wadden Sea? Because not every activity is the same, and some activities you may allow in some areas. So if we then overlay this type of activity map, which these perceived restrictions or protected areas, you can use international established guidelines to quantify or qualify these different areas into different types. And then we see that we have a small part that's fully protected, so this is 2% that we have, and a part that's highly protected, where some activities are still allowed. And then we have quite a large area that is incompatible with what we call marine protected area, as they still allow, for example, different types of fishery activities that are detrimental to seafloor nature. And so we are left with a total of 10% that we can actually call a protected area. And then the next question is, are these protected areas also in the right location? So for that we used these macroinvertebrates to give us an idea of where the most productivity is on the seafloor and where most biodiversity is, which was sampled in this grid in 2019 by colleagues, where on each of these dots they took box core and long core samples, which is the images you see here, they received, and from that we could see what was actually living in the seafloor. A lot of help from the lab as well in identifying and sorting all of these samples. And from this we can calculate a whole load of different types of indicators, some of which we have made up ourselves, as well as some that are heavily used within legislative documents or internationally for qualifying seafloor quality. And then you can make these maps where you can look at where is, for example, the highest species richness. These are just values or numbers of the number of species that we find in these samples, which we can then analyze for where we can actually find hotspots or high biodiversity in these areas. And we can do that for every type of these metrics. And then we can use or define where we can actually find ecological hotspots. So which areas for multiple types of metrics are being qualified as a hotspot, which we see mostly in the western parts of the Dutch Wadden Sea, so near
Texel and Harlingen. And then, of course, we can overlay these with these marine protected areas that we've qualified before. And then we already see this quite big mismatch already between where these hotspots are and where these protected areas are. And so we had this 10% of marine protected area that we have qualified within the Dutch subtidal Wadden Sea. 19% of our samples were qualified as a hotspot or an ecological hotspot, and this overlap between these two is only 2%. So in that sense, we can also say that these insufficient protection measures are also in the wrong place, as we have only a small area of marine protected area. They're most located in the low dynamic area, so in the western parts, and there's only a minimal overlap. Then you can ask the question, so if these protected areas are not in the right location, do they even work? Because we still have these hotspots outside of protected areas, so how is that possible? So are the existing protection measures even effective? And what is actually the effect of bottom disturbance, what we're trying to protect from on these systems? And for that, we've conducted quite a large experiment in this area where we also find these hotspots. And what we've done inside of these protected areas, we have started the disturbance experiment. So with the help of a fisherman, we have actually trawled certain areas or parts of these areas to see what happens if you bring back this type of disturbance into the system. And we've left some of it with rest, so they were not being disturbed. And then what we see, if we look at the composition or the composition of the community, or so how which species are living where, there's already quite a lot of dynamics going on there, so a lot of turnover, which we already see in our controls. But if we then add disturbance, this turnover or this chaos in the system, this dynamics actually increases. We can also look at the function of these species or the role of these species in the ecosystem to see what they're actually doing and to see how sensitive they are, for example, for disturbance. And then we see, if we look at long-living organisms, which are usually more sensitive and more important in these systems, an increase in the control, and we see a decrease in these organisms with an increasing disturbance gradient. So the more you disturb, the less long-living species you have. And opposite, we see an increase in scavengers and predators, such as crabs and shrimp, that are increasing with disturbance. So from this experiment, we can say that bottom disturbance alters seafloor communities where the turnover in disturbed areas is greater than we would find without disturbance. That more disturbance leads to more scavengers, as well as less long-lived species, so less sensitive species. And that marine protected areas, in essence, just lead to more sensitive communities than areas without bottom disturbance. And thus, marine protected areas are effective. So what is then the status quo of this subtidal Dutch Wadden Sea? As they have many designations and many statuses, but in effect, the realized protection is only minimal and kind of causing a false perception of protection. We see a mismatch in the effective protection and where the protection should be in these hotspots. And we see that removing human bottom disturbance is actually effective, also in making sure that we have a more natural and a more rich ecosystem again. So this work was not possible without a lot of helpers, as was already said. So thanks to them, first of all, but also thanks to the KHMW for this prize, because it does not only honor the work that we've all been contributing to, but I think it also honors the Wadden Sea as a great nature area that also deserves protection. Thank you. Dankjewel voor de prachtige presentatie over een prachtig natuurgebied. We gaan over tot de uitreiking van de Treub, Bate. Maar voordat we dat doen, geef ik eerst het woord aan professor Dr. Herbert Prins, zelf een laureaat van de Treub Bate, voorzitter voormalige Treub Maatschappij en ook wetenschappelijk lid van onze Hollandse maatschappij. Geacht bestuur en medeleden en dames en heren. Wat doe je als je een actief klein bestuur bent van een in de 19e eeuw opgerichte maatschappij, dus een vereniging,
waarvan de leden steeds ouder worden en er geen nieuwe leden meer toetreden. Dan kun je in principe, denk ik, 3 fundamentele keuzes maken. De eerste is dat je als bestuur gaat mopperen, dat de medewerkers aan Nederlandse universiteiten wel graag geld aanvragen voor hun studenten, of als promovendus voor zichzelf, maar geen lid worden. U kent het waarschijnlijk, vroeger in mijn tijd was alles beter. En de steeds ouder wordende leden van de verenigingen beamen dat. En je voelt je tevreden terwijl je niets hebt bereikt. Dat is de eerste mogelijkheid. De tweede mogelijkheid is natuurlijk het organiseren van borrels met koude jenever, warme worst en oude kaas. Ook dat herkent u waarschijnlijk. De steeds ouder wordende leden zijn blij met de proviandering die hun geleverd wordt, spreken hun steun uit voor het bestuur en opnieuw voel je je tevreden, maar terwijl je in werkelijkheid nog steeds niets hebt bereikt. En de derde mogelijkheid is dat je als actief bestuur gaat nadenken over een structurele oplossing. En dat laatste bestuur heeft dat gedaan van de in 1890 opgerichte Maatschappij voor Wetenschappelijk Onderzoek in de Tropen, beter bekend als de Treub-maatschappij, naar Melchior Treub, de eerste directeur van 's Lands Plantentuin in wat tegenwoordig Bogor is, Indonesië. Daarvoor heb ik ter ere van hem een Indonesisch shirt aangedaan. Als afgevaardigde van die maatschappij hebben professor Tom Bogaert en ik met het bestuur van de Koninklijke Hollandse Maatschappij gesproken over overdracht van ons geld. Dankzij het enthousiasme van professor Ad IJzerman, doctorande Saskia van Manen en meester Rutger Graaf Schimmelpenning is dat uitstekend geslaagd. Alle leden van de Treub-maatschappij stemden in met de overdracht van de middelen, het instellen van een Treub-Bate en het opheffen van hun eigen vereniging. En dat vind ik heel erg knap, dat je in staat bent om een vereniging op te heffen. En eigenlijk moet dat veel vaker gebeuren. Nu hebben wij binnen onze Hollandse maatschappij een geoormerkt fonds dat jaarlijks een uitkering doet op het gebied van de exacte wetenschappen, aangevuld met archeologie en antropologie. Die Treub-Bate is nadrukkelijk bedoeld voor die vakgebieden en niet voor andere, bijvoorbeeld sociale of medische wetenschappen. Dat is geen kwestie van waardering voor het ene of het andere vakgebied, maar eenvoudigweg de bestemming die de voormalige Treub-maatschappij aan haar middelen heeft gegeven en die door alle leden is bekrachtigd en onder die voorwaarden hier in het Hodshonhuis is geaccepteerd. Ik hoop van harte dat ons voorbeeld anderen in deze zaal aanzet om na te denken over het instellen van vergelijkbare geoormerkte baten, want juist zulke fondsen maken het mogelijk dat ook wetenschapsgebieden die minder gemakkelijk toegang hebben tot financiering duurzaam ondersteund kunnen blijven. Want eigenlijk is de belangrijkste boodschap die wij hebben geleerd: aan slapende fondsen heb je niks. Dank u wel. Nou, wat fijn dat dit fonds klaarwakker is, want daar hebben we allemaal profijt van. De uitreiking van de KNW Treub-Bate, bestemd voor wetenschappelijk onderzoek in de Nederlandse Cariben, Suriname en Indonesië. En er werden maar liefst 63 aanvragen ontvangen. En daar heeft een jury zich met veel deskundigheid en enthousiasme over geboden. Heel veel dank daarvoor. En dat was professor Dr. Leonard Blessé van Oud-Alblas, professor Dr. Tom Bogaert en professor Dr. Robert Sauerwein. En voordat ik de jury naar voren vraag en uiteraard de laureaat Eduard Pop, Dr. Eduard Pop, een paar woorden over hem. Hij is verbonden aan Naturalis Biodiversity Center en het voorgestelde project, want het is een bate voor een project, richt zich op fundamenteel innovatief wetenschappelijk onderzoek en bouwt voort op bestaande Indonesische-Nederlandse samenwerkingen. En op die manier pogen de onderzoekers ook bij te dragen aan een beter begrip van de geologische en paleoantropologische context, jawel, van vroegmenselijke vindplaatsen in Indonesië in nauwe samenwerking met Indonesische partners. Dus ik vraag allereerst natuurlijk de laureaat om naar voren te komen. Ja, daar ben je. En Robert Sauerwein voor de laudatio. Dank u wel. Gaat naar deze hoogte. Geachte aanwezigen.
Het is mij een groot genoegen om hier vandaag Dr. Eduard Pop te feliciteren met de toekenning van de Treub Bate van €25.000 voor zijn onderzoek naar de ouderdom van Homo erectus op Java in Indonesië. Het is met recht een historisch moment. Het is namelijk de eerste Treub Bate binnen de KHMW die wij hier met elkaar vieren. Dus dat is de bonus. De Treub Bate is vernoemd, vernoemd naar Melchior Treub, directeur van 's Lands Plantentuin en in Buitenzorg op Java. De naar hem vernoemde Treub-maatschappij, opgericht in 1890, is, zoals ook al genoemd, in 2024 op naam ondergebracht bij deze maatschappij. De Treub-maatschappij was opgericht om wetenschappelijk onderzoek in de tropen te financieren en door deze financiering heeft het een grote rol gespeeld, vooral in het geologisch onderzoek in Indonesië, onder andere naar de Trinil-vindplaats, waar we nog op terugkomen. Hoe prachtig is het dan ook om nu de missie van Treub door te zetten met een vervolgonderzoek naar het uiterst nauwkeurig dateren van Homo erectus vindplaatsen op Trinil en Sangiran. Dr. Pop is paleoantropoloog verbonden aan Naturalis Biodiversity Center en heeft zich gespecialiseerd in homininen uit het vroeg- en midden-Pleistoceen, voorlopers van de mens, van Java. Dat is ongeveer 2,5 miljoen en 125.000 jaar geleden. Correct. Dat is nog best een lange tijd, waarin de ontwikkeling van mensachtigen naar de mens belangrijke stappen zijn gezet. Die ontwikkelingen zijn nauwkeurig uit te pluizen en te koppelen aan de omgevingsveranderingen en dat is daarbij essentieel. Met zijn onderzoek draagt Dr. Pop bij aan een van de meest fundamentele vragen binnen de menselijke evolutie, namelijk wanneer, hoe en onder welke omstandigheden leefden onze vroege verwanten in Zuidoost-Azië. Java neemt daarbij een unieke plaats in. Het eiland heeft enkele van de belangrijkste fossiele vondsten van de Homo erectus ter wereld opgeleverd en vormt een cruciale schakel in ons begrip van de verspreiding en ontwikkeling van de vroegmensachtigen buiten Afrika. Ondanks meer dan een eeuw onderzoek blijven er echter belangrijke vragen bestaan over de precieze ouderdom van de fossiele en sedimentaire afzettingen. Zonder een betrouwbare chronologie is het immers moeilijk om evolutie, migratie en omgevingsveranderingen in een juiste context te plaatsen. Het onderzoeksvoorstel van Dr. Pop richt zich precies op deze uitdaging. Het doel is het ontwikkelen van een robuuste dateringsmethode voor belangrijke vindplaatsen op Java. Door geavanceerde dateringsmethoden te combineren met een zorgvuldige analyse van de geologische context, wil hij een steviger temporeel fundament leggen onder het toekomstige paleoantropologisch onderzoek. Daarmee levert dit onderzoek nieuwe inzichten op voor internationale discussies over de evolutie van de mens in Azië. Met dit onderzoek bijzonder maakt, is de combinatie van wetenschappelijke ambitie en methodologische zorgvuldigheid. Grote wetenschappelijke doorbraken beginnen immers vaak met het stellen van de juiste vragen, maar zij zijn alleen mogelijk wanneer de onderliggende gegevens betrouwbaar zijn. Door te investeren in een solide chronologisch raamwerk versterkt Dr. Pop de basis waarop toekomstige generatie onderzoekers kunnen voortbouwen. Een onderdeel waar de commissie erg van onder de indruk was, is de nauwe samenwerking die Dr. Pop en zijn team hebben opgebouwd met Indonesische collega's. Waarvoor hulde. Al ten tijde van Melchior Treub waren Nederlandse onderzoekers actief in wat nu Indonesië is. Maar dit onderzoek vond in het verleden plaats binnen een zogenaamd koloniale context. Sinds een jaar of 10 is ook het gezamenlijk paleoantropologisch veldwerk in Indonesië sterk geïntensiveerd. De Treub ten Bate zal bijdragen aan de samenwerking tussen onderzoekers in Indonesië en Nederland en draagt zo bij aan een nieuwe wetenschappelijke kennis en versterkt ook duurzame onderzoeksmethoden en capaciteitsopbouw. Daarnaast weerspiegelt dit werk het belang van internationale samenwerking. Onderzoek naar de menselijke evolutie vereist expertise uit verschillende disciplines en verschillende landen.
Het mogen duidelijk zijn. Wat Dr. Pop kenmerkt is zijn vermogen om verschillende disciplines met elkaar te verbinden. Zijn onderzoek bevindt zich op het snijvlak van paleoantropologie, geologie, geochronologie en archeologie. Juist door deze integrale benadering weet hij nieuwe vragen te formuleren en bestaande inzichten kritisch te toetsen. Dr. Pop kenmerkt zich door wetenschappelijke nauwkeurigheid, collegiale instelling en zijn vermogen om langdurige internationale samenwerkingen op te bouwen. Dat zijn de kwaliteiten die essentieel zijn voor onderzoek dat letterlijk en figuurlijk diep in de tijd graaft. De toegekende onderzoeksbijdrage van €25.000 is daarom meer dan een erkenning van een veelbelovend project. Zij is tevens een waardering voor de expertise, toewijding en wetenschappelijke visie van Dr. Pop. Zijn werk laat zien hoe fundamenteel onderzoek naar ons verre verleden kan bijdragen aan een beter begrip van de geschiedenis. De Indonesisch-Nederlandse samenwerking is een inspirerend voorbeeld voor velen en helemaal in de lijn, opnieuw, van de doelstellingen van de Treub-maatschappij. Voorheen Treub-maatschappij. Beste Eduard, namens de KMW en de oudleden van de Treub-maatschappij feliciteer ik je van harte met deze welverdiende toekenning. Wij wensen je veel succes met de uitvoering van dit belangrijke onderzoek. Ja, en kijken natuurlijk uit naar de resultaten. Van harte gefeliciteerd. Gaat goed, gaat goed. Ad, kom je daar ook even bij? Hier zou willen staan? Ja, absoluut. Nee, zo is het helemaal goed. Hier. Zo is het. Zo. Dank u wel. Voor je mededeling. Ja, ja. Dank u wel. Oeh. Jij krijgt het woord, want we willen heel graag nog wat meer over je onderzoek weten. Goedemiddag allemaal. Hartelijk dank voor deze mooie woorden. En ook natuurlijk de prijs zelf, die dit mooie onderzoek mogelijk gaat maken. Ik zal ook even een slide. Oh, ik heb hem andersom. En natuurlijk ook de kans om hier in deze mooie zaal over dit onderzoek te vertellen, wat toch ook wel een unieke kans is. En dat doe ik niet alleen namens mezelf, maar ook namens mijn mede-aanvragers en teamleden. En vanuit de Vrije Universiteit Amsterdam zijn dit Jeroen van der Lubbe en Claudia Kuipers. Die zijn hier vandaag ook aanwezig. En vanuit onze Indonesische samenwerkingspartner BRIN zijn dit Sofwan Norwidi en Mega Hafsari. En Mega zit hier ook vandaag erbij. Dit gaat een beetje hard. Ik was nog niet zo ver. In de komende 10 minuten wil ik u graag vertellen over waarom het zo belangrijk is om betrouwbare dateringen te hebben in het onderzoek naar menselijke evolutie op Java. Welke uitdagingen we daar specifiek bij hebben en hoe we dat in dit project willen oplossen. Allereerst de vraag, waarom Java? Waarom is Java zo belangrijk in het onderzoek naar menselijke evolutie? Ten eerste is het de plek waar eind 19e eeuw Eugène Dubois de eerste fossielen vond van Homo erectus, een vroege voorouder van de mens. En hij deed deze vondsten in Oost-Java langs de oevers van de Solo-rivier bij het dorpje Trinil. En met deze vondsten startte hij eigenlijk een nieuw vakgebied, het vakgebied van de paleoantropologie. En ook niet lang na zijn eerste vondsten werden er vergelijkbare fossielen gevonden in Afrika, in Azië, in Europa. Maar ook op Java zelf ging het onderzoek door. En inmiddels zijn er meer dan 400 fossielen gevonden op Java alleen. En dit maakt het met recht een hominin hotspot. En ook heden ten dagen blijft Java deze naam waarmaken. Zo hebben we recentelijk nog in 2023 met een Indonesisch-Nederlands team een nieuw fossiel van Homo erectus gevonden. Niet ver van de plek waar Dubois ook zijn eerste vondst deed. Ook heel erg bijzonder zijn de vondsten van schedelfragmenten van Homo erectus
bij Surabaya, die afkomstig zijn van de zeebodem van tussen Java en het eiland Madura. Maar ondanks al die verschillende vondsten die ver in het verleden zijn gevonden en ook recentelijker, en al het onderzoek wat er eigenlijk allemaal aan gedaan is, die fossielen vertellen eigenlijk maar een deel van het verhaal. Hij blijft automatisch doorgaan. Ook de context van deze fossielen is erg belangrijk. Bijvoorbeeld, in wat voor landschap leefden deze vroege mensachtigen? En met welke dieren en planten deelden zij hun leefomgeving? En ook, wat voor materiële cultuur hadden ze? Maakten ze stenen werktuigen? Wat voor soort werktuigen waren dat? Om deze elementen goed met elkaar te kunnen verbinden, is het belangrijk dat we één en dezelfde tijdschaal gebruiken. En als we weten hoe oud deze fossielen zijn, kunnen we ook grotere vragen beantwoorden. Bijvoorbeeld, wanneer bereikte Homo erectus Java? En wanneer splitste deze vorm zich af van Chinese erectus? Maar ook, hoe verliep de ontwikkeling van Homo erectus nadat ze in Java waren aangekomen? Van de vroege vormen, zoals we die kennen van bijvoorbeeld Sangiran, tot de allerlaatste vorm, zo'n miljoen jaar later, bij Nangdong. En tenslotte ook, tegen wat voor een geografische achtergrond vonden deze ontwikkelingen plaats. Zuidoost-Azië is namelijk zeer gevoelig voor zeespiegelveranderingen. En op het moment dat de zeespiegel laag is, bijvoorbeeld tijdens een ijstijd, dan is Java verbonden aan het vasteland. En op het moment dat de zeespiegel hoog is, dan is het een eiland zoals nu. En hoewel de laatste decennia een hoop vooruitgang is geboekt met de ontwikkeling van dateringsmethoden, blijft het een uitdaging om een solide chronologisch kader voor Java te ontwikkelen. En er zijn een paar verschillende redenen voor. Een daarvan is dat die verschillende vindplaatsen allemaal met verschillende methoden en met verschillende protocollen zijn geanalyseerd, waardoor het heel moeilijk is om de resultaten van met elkaar te vergelijken. Daarnaast zijn er ook heel veel dateringsmethoden die niet ver genoeg terug in de tijd kunnen. En gelukkig is er wel één methode die dat wel kan, namelijk argon-datering van vulkanische afslagen. En dat komt in principe goed uit, want Java heeft natuurlijk een hoop vulkanen. Alleen is het zo dat op veel vindplaatsen deze vulkanische afslagen niet zo goed zijn bewaard gebleven en door modderstromen en door rivieren met andere afslagen vermengd raken. Dus als je een analyse op dit soort sedimenten uitvoert, dan krijg je een gemengd signaal. En daarom pakken we dat in dit project op een andere manier aan. Wel kiezen we voor de argon-argon-methode, maar we passen hem op een iets andere manier toe. In plaats van dat we één monster nemen en dat als geheel dateren, waardoor we één gemiddelde ouderdom krijgen, dateren we uit één en datzelfde monster 100 korrels individueel. En op die manier kunnen we heel makkelijk oude bijmenging identificeren en uitsluiten en alleen de jongste korrels selecteren die het beste de daadwerkelijke ouderdom benaderen. En daarnaast passen we deze methode ook niet alleen toe op één individuele site, maar op een serie van vindplaatsen op Java. En daarmee hopen we dus een nieuw chronologisch kader te ontwikkelen voor Java. Maar allereerst zijn er natuurlijk ook monsters nodig. En in 2025, tijdens het laatste jaar van mijn Basins-project, hadden we de kans om verschillende vindplaatsen op Java te bezoeken en te bemonsteren. Bijvoorbeeld bij Sangiran, hier links te zien, samen met Jeroen van der Lubbe en Mega Hafsari op de foto. Maar ook andere vindplaatsen zoals Trinil en Katoen Proebus. En de monsters die we van deze vindplaatsen hebben verzameld, die vormen de basis voor de analyses die we dankzij de Treub Bate willen uitvoeren. Maar ook werken we samen met een nieuw, grootschalig, door Indonesië geleid project bij Bumi Ayu in Centraal Java. En ook hier hebben we samen met Indonesische collega's monsters genomen die we op dezelfde manier willen gaan dateren. En hoewel deze analyses door Brin zelf worden gefinancierd, stelt de Treub Bate ons in staat om een Indonesische PhD-student werkzaam in dit project naar Nederland te halen voor training, voor het voorbereiden van de samples en ook samen de resultaten interpreteren.
En inmiddels zijn alle monsters al in Nederland aangekomen en kunnen we beginnen met de voorbereiding van de monsters. En dit zal in de loop van volgend jaar in het Geochronologisch Laboratorium van de Vrije Universiteit in Amsterdam plaatsvinden. En dit is een unieke faciliteit, het is de enige in Nederland. Gaat steeds vooruit. En zelfs in Europa zijn er maar een paar laboratoria die dit überhaupt doen. En deze analyses worden gedaan onder leiding van Claudia Kuiper, expert in argon dateren. En hiermee met deze methode hopen we korrel voor korrel het dateringsprobleem van Java op te lossen. Natuurlijk is het meer dan alleen een dateringsproject. Het project combineert veldwerk, het combineert expertise in geavanceerde dateringsmethoden, capacity building, om samen met Indonesië dit probleem van deze hotspot van hominin evolution te kunnen oplossen. Nogmaals hartelijk dank aan de Koninklijke Hollandse Maatschappij der Wetenschappen voor deze prijs en dank voor uw aandacht. Voordat we overgaan tot de Langerhuizen, Bate en de Oeuvreprijs, geef ik heel graag eerst het woord aan Ad IJzerman om iets meer te vertellen over het Langerhuizenfonds van de Hollandse Maatschappij. Just a few words on the Pieter Langerhuizen Lambertuszoon Foundation, PLLF, hier bij de KHMW. Pieter lived from 1839 to 1918 and was a director of the Hollandse Maatschappij and in real life mayor of Huizen and Bussum, as well as an art collector. Before becoming mayor, he was an 11th year student at the Polytechnic in Delft and did not complete his studies. Perhaps not exactly a true recommendation for this prize. He was wealthy, however, as the son of an Amsterdam stockbroker. He was also an avid art collector. At his country estate Kailo in the Gooi region, he had a museum with a collection of paintings by masters of the Hague School and the School of Barbizon, drawings by old masters, and blue porcelain. In any case, he made a bequest of 125,000 guilders available to our society for the advancement of natural science research. And at the time, maybe even today, a very substantial sum. The bequest is held in a fund bearing his name, from which, starting in 2020, an Oeuvreprijs is awarded annually, in addition to a research grant, a Bate, that has existed since the fund's establishment, both in a recurring cycle of fields of study. In 2025, the grant and the prize, each worth 25,000 euros, were intended for scientists in the biomedical, medical, veterinary, dental, and pharmaceutical sciences, and in this year for the field of informatics and information science. Thank you, Ad. So let's continue in English because the laureate's parents and other family members lives in India and they are watching this event via the live stream. Special welcome to all of you. The prize, this year's grant goes to mathematics and computer science, and we received a total of 14 grant applications this year. The prize winner is Dr. Ayushi Rastogi. I'll pronounce it well. She has an Indian nationality and is an assistant professor of software engineering at the University of Groningen, and she speaks Dutch. The title of the research proposal for which the grant is received is called Impact of AI Solutions on Employees with Disabilities. And the jury consisted of Professor Dr. Jos Bate, Professor Dr. Ingenieur Feline Hermans, and Professor Dr. Marielle Stoelinga. And thank for all of your work. We are
may I ask Feline Hermans to come forward for the laudation, and of course, the laureate. Yeah, the floor is yours. Congratulations, Ayushi, Dr. Rastogi. We are very pleased to award to you this year's Langerhuizen Bate. We got 14 submissions, and it's probably not a surprise to you in 2026. A lot of them were about AI, also yours was. But we specifically applaud your plans to focus not on the possibilities of AI for climate change or for employment. You are not focusing on the possibilities, but instead you want to take care of people that might need your help working with AI, specifically people with disabilities whose needs might not be taken into account in other projects. So for this, we applaud you. We saw in your work a wonderful mix of creativity and impact. And because you have a lot of strong prior work on fairness, diversity, and inclusion, we are very confident that your project and your plans to hire a junior researcher for this under your guidance will lead to insightful and actionable results. We also would like to specifically compliment your framing, the framing of your work in computer science. Because very often in these type of events, we hear about the importance of interdisciplinary work or multidisciplinary work, but it's actually really hard to work on the intersection of different fields, because sometimes then you are not seen as really part of a field. So while interdisciplinary work is often in theory encouraged, in practice this can be really, really hard. And work like yours that aims to stretch the limits of a field where you say, well, this actually belongs in computer science, with the award to you, we also maybe stretch a little bit what it means to do computer science, because you in this work might also run into this question, yeah, is it really computer science? Should this not be inclusivity work or disability research? Is this really a computer science question? And you no doubt show that it is, and the fact that you get this award today also shows that you belong in computer science. Good luck and congratulations again. May I invite you as well? So, give it to you. Present it to her. So, please take the floor to tell us something more about your project, your proposal. Good evening, everyone. Thank you, KHMW, for this honor, and Professor Hermans for such an inspiring way of describing my work. I think I needed it today. So here's a picture of me when I was 5 years old in India. At that time, if you see, I was nervous, and so am I today. So bear with me if you see some sense of nervousness in what I have to say. One thing which I surely couldn't have imagined then was that I will be standing here today receiving this prize. And, well, some of you may say that it's the journey that my life took from my PhD in India to California to back in Netherlands, and now as an assistant professor. But I would like to argue that it's much more than that. It has been a lot of visible but also invisible forces that have enabled me to stay where I am today and continue doing what I like to do for everyone. So I was very fortunate, but perhaps not everyone else. And I'm referring to this study from social sciences, which talks about the career advancement opportunities for people with different demographics. So towards the right-hand side, you see the people, which is an heterogeneous, white male, who perhaps has the most opportunities available. But if you look on the other end of the spectrum, the opportunities keep decreasing.
And I think this is where the problem that my research is going to address. This problem has been documented in many places. One of the places which I extremely enjoyed was reading this book on Animal Farm. But it has also been documented in computer science. I have actually referred a paper from Professor Herman's lab, which actually talks about that these stereotypes among girls start coming at the age as young as 11, which actually makes us question that where in the journey can we help these people to grow? Going further, and I think I can build on what Professor Herman here already said, software provides an amazing opportunity for inclusion. So there were some pioneering works which showed that when people can work remotely, as it was possible in the case of software, it was possible for them to control their identity. So this study is about transgender people who felt that it is much easy for them to participate just because they can be themselves without feeling judged in their workplace. So this was one example where software as a field provided empowerment for different people. And now, of course, we all talk about AI, and it has helped in its own ways. So when language can become a barrier, making some people feel disadvantaged or feeling harassed, AI can come into play, translating what one person means in one language into another, thereby softening the blow, thereby making it possible for inclusivity for all. And coming to myself, my research is about the science that goes behind software. And in my research, I always carry this dual goal of solving a problem that helps industry, but also society. And my goal is that engineering software for a better world. So I'll give a few examples of the works which I did and how it's going to lead to what I want to do next. So this is the first study where we were looking at what happens to people who are not this white and male. And the studies are also linked in the subscript. But what we found was in this study of developers from different parts of the world and also based on gender, that these underrepresented groups were experiencing various kinds of challenges. And these challenges happen to be shared even though they come from different parts of the world. What was most interesting was that how we can make it inclusive for them all was not the same. So a solution that works for one country may not work for other. We found that, say, developers from Asia might be more inspired by doing work that challenges their boundaries. For female developers, they like to know someone in the team, and that was important for them to feel included. We further continued doing this work along the lines of what's relevant for industry and society. And there was this very interesting study in my field which said that if you feel more satisfied at work, you will be more productive. And it does sound that that's a golden solution, but we asked a more basic question. What does it mean to be satisfied? Is everyone satisfied by the same set of things? And the answer is no. We observed that underrepresented groups, which included female developers, early career people, people who had some sort of work limitation, for them, fairness means different things. And that was extremely important to feel satisfied, perhaps even more so than what the majority people feel about this problem. And it is this space where I want to advance the field of research into understanding that AI, which has been providing so many possibilities and potential for everyone, how can we make it also suitable for the developers who have disability? So the two questions which I want to analyze is that is AI indeed a promise for all? Is everyone benefiting equally? And also, if not the case, what are those unique challenges and opportunities that can help these developers with disability? So I believe building on my prior works and the works of several others, answering this question would mean that
AI is not for majority, it is for all. And on that note, I actually want to talk about some of the existing reports that exist. So the report on the right is actually from Informatics Europe, which talks about how we can include people in informatics. And on the left side is an open source book. There are QR codes in case you're interested, which actually talks about how computer science can help advance the field of diversity and inclusion. So in conclusion, I would say that the true measure of any society can be found by how it treats its most vulnerable. There was a time someone encouraged me as a young, and I'm glad that I have this encouragement, and I would like to pass on what I have received to those who don't have it yet. Thank you so much. Thank you so much for your inspiring presentation. So, we continue. We gaan verder met de uitreiking van de KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs, die vandaag voor maar liefst de 7e keer wordt uitgereikt. Dit jaar is de prijs, net als de Bate, voor wiskunde en informatica. En er werden, het gaat om een Oeuvreprijs, 8 kandidaten voorgedragen voor de prijs. En daar heeft een jury zich over gebogen. Professor Dr. Wil van der Aalst, professor Dr. Robert-Jan van Glabbeek en professor Dr. Joost Kok. Dank voor al het werk wat jullie daarin gedaan hebben. En ik zou graag uiteraard de prijswinnaar, professor Dr. Joost-Pieter Katoen, hier naar voren willen vragen. En professor Joost Kok voor de laudatio. Ja. Ja, maar dan ga ik eerst nog even zeggen dat Joost-Pieter Katoen KNW-lid is, hoogleraar Software Modeling and Verification en zowel in Aken werkt, er zijn ook collega's op de livestream, en als bij de Universiteit Twente. En dat hij echt tot een van de meest prominente computerwetenschappers van zijn generatie behoort. Graag de laudatio. Zet ik hem wat hoger. Ja, dank u wel. I also will switch to English. Langerhuizen was once the mayor of the city where I was born and where I used to live. And his former house has since passed into the hands of a television celebrity. It's a delightful twist that the prize bearing his name is now linked to a celebrity of a very different kind, one from the world of computer science. Professor Joost-Pieter Katoen stands among the most influential computer scientists of his generation and is an outstandingly deserving recipient of the KHMW Langerhuizen Oeuvreprijs 2026. For over 25 years, he has shaped the international research agenda in formal methods, with a visionary focus on uniting correctness and performance in the verification of complex systems. His scientific contributions are both foundational and transformative. Joost-Pieter Katoen is the driving force behind the development of probabilistic model checking, having created automated verification techniques that make it possible to establish, rigorously and at scale, to whether hardware and software systems are free of errors, while simultaneously quantifying their reliability and performance. His algorithmic breakthroughs for continuous time Markov chains and decision processes have become indispensable to modern verification tools. At the same time, he has resolved deep and long-standing theoretical challenges, from open problems in stochastic Petri nets to fundamental questions about termination and runtime complexity and probabilistic programming. What distinguishes his oeuvre is his rare and powerful synthesis of theory and practice. Joost-Pieter Katoen has not only advanced the mathematical foundations of verification, but also ensured their real-world impact. Together with his collaborators, he has developed a suite of software tools that are used worldwide. Most prominently, the Storm probabilistic model checker has established itself as a field-leading platform, consistently outperforming competitors in international competitions. Through his work, Joost-Pieter Katoen has made a direct and lasting contribution to the engineering of safer cyber-physical systems,
more reliable distributed systems, and higher standards in software development. His influence on education and knowledge dissemination is equally profound. His textbook, Principles of Model Checking, is recognized as the authoritative reference in the field and is used at hundreds of universities across the globe. With thousands of citations, it has educated generations of researchers and students, has been instrumental in defining model checking as a central pillar of computer science. Joost-Pieter's Katoen service to the scientific community is exceptional in both scope and impact. He has played a pivotal role in shaping the field through his sustained leadership in venues such as ETAPS, TACAS, Quest, Concur, FM and LIX, serving as a chair, steering committee member, editor, organizing and invited speaker. Few researchers have committed so extensively to the intellectual infrastructure of software science. The many honors he has received, including an ERC Advanced Grant, an ACM Fellowship, memberships in Academia Europeana and the German Academy of Sciences Leopoldiana, and the honorary doctorate from Aalborg University, are a testament to the international recognition he commands. Joost-Pieter Katoen is a researcher of exceptional depth, breadth and vision. His body of work has not only advanced formal verification, it has redefined it. His influence will continue to shape the field and its societal impact for decades to come. Congratulations. Even een beetje dat jullie in het zicht staan. De juryvoorzitter mag dat geven. Ja, eerder weer in de toekomst. En dan geef jij de penning, een medaille. Dan krijg je van mij een simpele brief. Oké, helemaal prima. Helemaal prima. Weer de medaille zelf vast. Oké, dankjewel, dankjewel. Dan gaan wij zitten en gaan we heel graag luisteren naar jouw presentatie. Ja, beste aanwezigen, beste KHMW, heel veel dank. Ik ben zeer vereerd met deze erkenning. Ook Joost Kok namens de jury, heel veel bedankt. Heel erg bedankt voor de laudatio. And now I switch to English because I would like to explain you a bit about the research field I have been working on in the last, almost 25 years. Let's see whether we get there. And so the topic is about efficient and zero defect software. Is this a dream or is this reality? So the first statement I want to make is that software reliability really matters. And I have two examples to exemplify this statement. And the first one is this, which is actually a CrowdStrike that actually was used in Microsoft software. It's used for security issues. And they made a new, basically, update. And it turned out that it was wrong and there was an out-of-bounds error. And this out-of-bounds error had as effect that 8.5 million computers were down. And you should imagine this was airlines, airports, banks, governments, hospitals, and all this kind of thing. And this is nowadays known as maybe the largest software bug in the whole history. The second example I have for you is this Boeing flight, this Boeing airplane, 737 MAX. And unfortunately, there were two flights of this airplane, namely in these 2 years. One was actually crashed in the Java Sea, close to, in Indonesia. And the other one actually crashed in Ethiopia, and all 368 passengers unfortunately died. Here you see the picture of the remains in the Ethiopia, in the crash. And what happened if there was a very detailed study of the software, and apparently there was one sensor that received the wrong signals, and based on that sensor there was a very drastic, and I hope you can see this, yeah, it's a bit,
difficult to see, but there is a very drastic angle. It's almost 50 degrees. That within half a second, 50 degrees there were lost, which is physically not possible. But therefore, the software took a measure, and therefore it went down, and it went out of control of the pilots, and therefore the airplane crashed. In Ethiopia, it was soon after the takeoff. There was a very detailed study of this software, and it was actually there was a whole panel that discussed and investigated this very carefully. And the leader of this thing said, at the end of the day, if they would have looked at those 8 lines of software, and I can assure you they're not the most difficult lines of software, if they would have taken the right precautions, this catastrophe or those 2 catastrophes did not have to happen. So there are errors of software that have these kind of consequences. Good. So what the kind of field I'm working in, or what have been working in the last couple of years, is formal verification. So let me first explain this a bit, what that means. Or before I do that, I will first make a statement, and namely that the kind of field we're working on is underestimated in reality. And this you see here by 4 international standards on the left in different areas, from avionics to rail and so on. And what you see, there are different safety critical levels. The higher the level, the more, let's say, effect an error can have. And it's surprising to see that every now and then those formal methods are recommended, but there is no standard that actually forces or really requires these kind of techniques to be used. And I think that's a deficiency, and that deficiency should be fixed. So let me now explain a bit about what do I mean with formal verification, and that goes towards zero defect software. So what is formal verification? And I would like to exemplify 2 techniques, deductive verification and model checking. So let's start with deductive verification. So formal verification, the aim is basically to try to check the quality or the correctness of software with mathematical rigor. So with a precision that is 100% correct. And this should be opposed to manual code inspections or testing, because there you typically, you're not taking the edge cases, the corner cases. And here the idea is that you try in particular to make sure that the software does not do anything wrong, no matter what is the scenario. We saw the consequences. And I go back to the roots of deductive verification. That's 1949, Alan Turing. So Alan Turing wrote a paper, and those was about a program. And those days programs were not text. Those days programs were diagrams like this. And what you see in this thing is, maybe if you look carefully, you see 2 loops. And that basically means that this is a program that is a nested program. And what he tried to do is basically he was making the following argument in this paper. He was basically saying that, in order to convince the correctness of this diagram of my program, I need to annotate my program with certain extra information, assertions, and then I hopefully can be able to prove that actually this program is correct. So just to understand what he was doing, he took this program, he annotated with something saying, well, if in the beginning this variable n is strictly positive, then here at this position in the program, that's a statement that should be valid. And valid means for every run of the program. Yeah. And then at some point, this assertion should be true. And finally, there's a transition, or that's a statement. And at the end of the day, this program produces an output, and the claim is this produces what is called the faculty of n, which is n times n minus 1, n times 2, and so forth, right? So this is the way he was reasoning about these kind of programs, and he said this is the way we should be able to convince people that programs are correct. Good. How is the state of the art now? We're making a jump from 1949 to 2026, and program verification in practice. You see that the hairdress has changed a bit over time. This is Rustan Lino. He's the developer of Daphne, and Daphne is one of the main program verifiers that actually, to say it in a nutshell, took the ideas of Turing, later by Hoare and Floyd and so on, and actually
annotates this program with assertion and try to prove this. And what is the excellent idea of this? He also produces a tool for this. And here you see, I'm not going through the details, but here you see the program of Turing, but now in Daphne. And now the annotations that were my circles in my diagrams before are now the green and the colored marked sentences in the text. Some things you have to provide as a user, for instance, invariant of a loop, what you see here in green. And then the verifier is automatically checking whether this program is correct. And I like to stress again, correct means no matter which run the program takes. There are no edge cases, right? All cases are covered. Good. This is actually used in practice. So it's used at Amazon. And at Amazon, why is Amazon interested in software correctness? Well, because of the downtime. If their system is down, it costs them millions per second. Yeah, if you cannot access their web page anymore, if you cannot buy their products anymore, this is an enormous loss. So they invest a lot in these kind of techniques. And one of the things they did is they used this Daphne language. They called it a different language called CEDAR to check the authorization code of Amazon Web Services. And this is code that is used billions of times per hour. I think there is a number here per second that's indicated, which I'm just indicating this is software that is used a lot. And if there is a bug, this is a problem, right? Because then the system is down for a while. So they also looked at checking automatically certain optimizations of the code. And it's very impressive that not only correctness, but they also are able to prove certain optimizations, which leads to optimizations to 94 or even 50% in certain cases. So that's the efficiency part. It's not only about correctness, it's also about efficiency. Now, what we work on a lot is what are called probabilistic programs. In order to go through an example, I go back to the 1930s. There was the Institute of Advanced Studies in the US. It's actually used for scientists from Europe to flet to the US when, in particular, Germany, the Nazism came up. And here you see a picture of Einstein and von Neumann, the Hungarian mathematician. And this is a program that von Neumann came up with in 1951. It's called von Neumann's sampler. I'm not going to explain all the details, but what is important is this square bracket P, which means that now in the program, we every now and then going to flip a coin. And P means simply we're going to flip a biased coin. Now, this sounds like a weird idea. I mean, a program needs to compute something correct. I mean, why do you then use randomization? Well, there are many reasons why you would like to use randomization. And now the correctness means basically what is the output distribution that this program is generating. And this kind of algorithms are, I mean, this is an example. It's a simple example, but they're used a lot in probabilistic AI. You see them in randomized algorithms, in security, in cognitive science. If you go towards quantum computing, these kind of algorithmic ideas are there. And this is where we concentrated on quite a bit. Basically, we try to verify these kind of programs, and you can prove that this is intrinsically harder than verifying the programs that do not use randomization. So the programs that Turing was looking at. So it's a difficult problem. Good. So what we developed over the years, and this is an investment over more than a decade, and I call this the probabilistic Daphne. We called our tool Caesar. We looked at hardness issues. We looked at how to prove termination of programs. We looked at expected runtimes. With many of my people, we looked at let's say, the mathematical foundations of this all machinery, and this ended up in 2023 in having this tool for the first time, and this is the probabilistic Daphne. So here you see a program. It should come up here. It was funded by the ERC, as already mentioned by Joost Kok. And this is similar as Daphne. You see again a program. It has all kind of annotations in green and in red and so on. What is important here is that every now and then you flip a coin, like in the von Neumann sampler. And now you have to prove certain properties. For instance, there's a certain lower bound on the probability that this correctly produces a factorial. Yeah, and this is the kind of things that we have been working on quite a bit. Good. The second technique that I would like to explain shortly is model checking. So what is model checking?
Now, model checking was developed in the early 90s, early 80s, sorry, by those three people, and they received in 27 the Turing Award, which is basically the Nobel Prize, but then in computer science. So this is how it works, and rather than to explain you exactly this picture, I like to take a few minutes to just explain you an example that everybody in this room knows, and then at the end you also know what model checking is. So we're going to look at this problem. It's called the wolf-goat-cabbage problem, and you all are familiar with this. There is a riverbank. On the one hand side of the riverbank there is a ferryman, there is a cabbage, there is a wolf, and there is a goat. What's the objective? The objective is to bring all objects safely to the other side. Okay, good. So that's the whole setting. So now we go through model checking. This is the picture of model checking. The first thing we do is we model this. This is where the word model stands for. What does that mean? We're going to make a model that basically represents all possible scenarios. And if you do this, you get a picture like this. And this models all possible scenarios, also all corner cases. Good. Then we have to specify basically what we want to achieve. And that's the second input to model checking. That is this diagram over here. What do we want to prove about this program? And this looks like this. Yeah, it looks like a logical formula. So let me explain you this logical formula. It's not so difficult. It basically says the following, right? If there is a wolf and a goat, then there should also be a ferryman to keep them apart. If there is a cabbage and a goat, there should be a ferryman that keeps them apart. Okay? And what's the goal we want to achieve? We want to achieve that everybody is at the, well, that needs to be proved for the all riverbanks. That's the symbol in the front. So we have two riverbanks. I mean, we have to establish this at both. And then what's the aim? The aim is that all entities are on the other side of the riverbank. Good. Okay, now you might say, you all know this puzzle. You also know that this has a solution. So in order to show that you can generate this solution by model checking, what I'm going to do is I'm going to negate this property. So I'm going to say this doesn't hold. Yeah? Okay, that's the idea. So now we go back, we go to this picture. Now we apply the model checker. And now what we get is a counterexample. Yeah, because we negated the formula, we know there is a solution to the puzzle. So how does this now look like? Well, this counterexample is now exactly the solution to the puzzle, right? So we use basically this, let's say, machinery. And this is a simple example, but you can also use this for solving NP-complete kind of puzzles, so very hard puzzles. But this is what model checking is, basically. Good. What this paper by Amazon in 2025 already indicated, and this is education. And one thing I learned in my career is, and this is what I really underestimated, so that's something I like to carry on to others here, is the role of education. So it was already mentioned that actually together with Crystal Bayer, nowadays in the Technical University of Dresden, we wrote this textbook on principles of model checking. I think a project that took us almost 8 years to write this textbook. Holtzman, a famous, let's say, a researcher in the field from NASA Jet Propulsion Laboratory in Pasadena, said this is one of the most comprehensive books when the book was published. We had no idea about its impact. And actually, this is the impact that was already mentioned in by Joost Kok. It is used by hundreds of universities worldwide. And this morning when we drove here, I just saw in Google Scholar it hit the 10,000 bar, which is amazing. Yeah? But the influence that such a book has on new generations, I think is very, very important. And this is a result I'm immensely proud of. It was mentioned that we worked a lot on probabilistic model checking. So let me, in a nutshell, explain what is probabilistic model checking. It's basically the puzzle that we just saw, but every now and then we flip a coin. That's roughly what it means. So what we do is we build a model, and you can describe these models in different ways. I'm not going into the details. Then what we do is we basically give a property, like the property of the goat, wolf, and cabbage problem. And then we develop many different algorithms and efficient algorithms to solve the model checking problem. Does my model, generated from a Petronet, generated from some other means, satisfy the property? And now the interesting thing is that you do not only can get counterexamples, as I showed you, but you can also get something like you can compute what is the probability that a certain property holds. And we even also worked on certificates that say, well, the result is provably correct.
Otherwise, you could even doubt, let's say, our tools, because that's software too. We also compute certificates. And you can get pictures like on the bottom of the slide. It was already mentioned, we worked a lot on the storm model checker. Actually, we had a predecessor. And at some point, we decided to start from scratch. And then people said, you're crazy to do this. I think that's another lesson I learned a lot. Of course, we learned a lot from a predecessor, but then we thought, okay, what are the most critical parts and how can we learn from this and make things better? And that's why we started around 2004 to really redevelop this tool. And just to give you a glimpse of the scalability, here on the x-axis, you see basically the size of the state space. So you saw the state space of the wolf and the goat and the cabbage problem, which was still, let's say, representable on a single slide. But in reality, those systems have billions of states. And on the y-axis, you see the runtime, and that's in log scale, which means that there are, large jumps if you go a little bit ahead. To make this more clear, here you see that you can check about, 100,000 states, 1 million states in about 100 seconds. Here you see that the diagram of about 10 million states. So this shows that, thanks to all kind of developments, algorithmic developments, but also software engineering techniques, we were able to really, let's say, get a large scale kind of tool that is scalable to realistic systems. We worked on many applications. I have not enough time to mention them all, but the applications I would like to mention, and this is work that I also did together with people in Twente, for instance, is on fault trees. Now, fault trees are used in reliability analysis. They are from the 60s, when Watson developed them in IBM research, and they're used in all kind of different standards. And think about the Federal Aviation Authority, to medical, to nuclear power plants, and so on. And it's all about analyzing basically what is the probability that your system will fail and which components are the cause of this failure. And we worked a lot on different techniques, on different applications, and think about trains, think about autonomous cars, think about, well, not completely nuclear power plants, but power supplies of nuclear power plants. We worked for more than 10 years with the European Space Agency, where we tried to apply, let's say, formal verification techniques like model checking, but also fault tree analysis to their domain. And here you see this kind of diagram, and now you see on the x-axis the number of benchmarks that you can solve, and on the y-axis the amount of time. So it means the lower the curve, the better it is. And what you see here is that the tool that we developed, and thanks to all the algorithms, actually the slogan is that we were able to solve more problems than others that were actually taking much more time to solve these issues. Good. The nice thing is this also has been commercialized. So this technique is now taken up by a company in the US and in India, in Pakistan, and they apply this to real life industrial problems. Good. I thought I'd give this talk not only with a, let's say, a brief overview of what we did. I also would like to say something about the use of AI. This is in this era impossible not to do so. So you might argue, well, AI will generate your software, problem solved. Yeah. I just want to make one thing very clear. This is not the case. Good. So what about programming in the age of AI? So, well, there are many, let's say, developers that use AI or are planning to use AI. If you ask main companies like Google and Microsoft or Amazon, they say, well, roughly 20%. This is what they publicly say. In practice, it's way more. That's at least my expectation. And this is a plot that it was shortly published in Science, where you see over the number of years on the x-axis the amount of use of AI in software. And you see 3 important points: when ChatGPT came in, when GPT 4.1 came in, and so on. And you see this curve exponentially increasing, right? In particular in the US, and interesting enough in Germany. But less in China and India, for instance. But it's clear that there's an excessive use of software, that excessive use of AI to generate software. Yeah? I very much like this statement. So AI is used a lot in neural networks to basically natural language translation and doing computer vision. Why is it so successful there? Yeah, because if there is a small error,
this you cannot see as a human being. So if you, let's say, render a picture with AI, this looks all fine, right? But with software, it needs to be 100% correct, right? Zero defect software. And this argument, a very nice read, by the way, highly recommended, is that correctness is precisely where AI and software engineering do not meet. Yeah. Good. So let me make this a bit more precise. AI software is buggy, okay? And this has been given by one case study. They used 3 different benchmarks. I will explain you here too. I just simplified the picture a bit. And here you see the number of errors that different AI software generated. So the number of errors of different types. There could be syntactic errors, but in particular, it's more interesting to look at the serious errors, which are in this area, right? And then you see numbers that are quite significant, right? They're not below 10%, they can be above 20%. Yeah, so this is the amount of errors that AI can generate. Then you might say, well, then we use AI to detect errors. Sure, you can do this. Studies showed still 15% of those errors are still remaining. So it's not possible to find all of them. Good. And interesting enough, what they also say that LLMs struggle to, in particular, for more complex systems. Good. Here's another study. If you look at security, here's a table that was, I think, presented a few weeks ago. And this looks at how many percentage of the prompts that you give for security software gets software that is vulnerable to attacks. And that's 36%, right, for this particular study. This is immense. Yeah? And of course, you can try to fix it again, but it means that there are substantial problems if you use AI and you just believe that the programs are correct. Good. This also is an interesting statement that they made in that study, that actually newer LLMs can produce more vulnerabilities than olders. Good. So to my opinion, software reliability matters more than ever. We see that AI is used more and more. If this is used, and it is used for safety critical systems, systems where there is need for zero defect software, we need to complement this with techniques such as formal verification to make absolutely sure that this software is zero defect software. So the way I see it, and now I go back to the quest of Turing in 1949, and now let's look at this quest in the age of AI. Good. I think that definitely the programmer is most of the time replaced by AI, right? Maybe partially, but at least it can. And then what we need to do is we have to check those kind of annotations. Those assertions can maybe be also generated by AI. You can get a precondition, a postcondition, a loop invariant, the colors things I showed you before, the circled things in the Turing's example. You can maybe use AI to generate them, right? But then you still need to check them. And there I think that the techniques that we and others have been working on are actually complementary and are essential to do that. And then at the end of the day, you also have to make sure that your program terminates. And also there, I mean, model checking and verification are, for me, the ideal tools to do that. So in the end, I think that this is probably an ideal marriage. Yeah, where on the one hand side, you use AI to generate assertions. You maybe even use it to generate part or your program, you're like a skeleton. But at the end of the day, there is always a proof obligation to prove that your software does not have any errors. And this is, to my opinion, where formal verification plays an essential role. Good, I come at the end. And at the end, I would like to use to thank many people. I'm not going to use too many names, but first and foremost, I would like to thank the KHMW for awarding me this award. I would like to thank the jury for their selection. I'm very, very honored by this. Then I would like to mention many people, I mean, guided me through my career. And this is something that I also would like to give on to the younger generations. I had many examples of people that were my masters, that were maybe my heroes over my career. Ed Brinksma was one of them, Ulrich Herzog in Erlangen, Wolfgang Thomas in Aachen, and there are a few more, but I always used those as an example, and I thought, well, and I try to learn from them a lot, and I think this is very, very essential. There are many people with where I collaborated, way too many, didn't even fit on a slide. And they have been crucial in my career, crucial to build new ideas, crucial to also go into a certain research direction that I was not, let's say, initially aiming at.
But they opened my eyes and they said, well, maybe that's an interesting question and that's an interesting question. So I would like to thank them a lot. I also would like to thank my support staff, in particular in Aachen. I always tell my people I want to play Champions League in terms of research. But then I also think that you need an environment where the people are enabled to play Champions League. And that means that everybody is essential. Yeah? The people that make sure that the ball has enough pressure, that the lines on the court are all, let's say, the right thing. So I would like to thank my support staff, the secretaries, Helen and Birgit, they're here, but many more that provided such an environment. The essence of driving a car is that you need engine. And these engines are, to me, my postdocs and my PhD researchers. It has been fantastic to work with them over the last couple of years. And it was always very creative, very stimulating. They always came sometimes with their own ideas and said, hey, Joost-Pieter, what about doing this? And can you not look at this problem from a different angle and so forth? This was really fantastic. And it culminated in many results, not only papers, but best paper awards. I mean, a couple of weeks again in Tokyo, one of my PhD students got such a an award. Many PhD theses. There are still a couple of outstanding. They just handed in to be defended. If I count them in, I get exactly 40. This is impressive. This is impressive not because I supervise them. I think what I like a lot about my career or about my job is that you get PhD students or students, they're young, they're green, they're fresh, they have sometimes wild ideas, they have bold ideas and so on, and you see them grow over the years. And it's for me an honor to be a part of their career and part of this development. And this is something I'm extremely proud of. And then even some of those PhD awards, PhD dissertations were awarded actually awards from universities or national or internationally. And finally, I would like to thank my family for the unconditional support over the last 25 years. Nou, dat was een fantastische lezing en inkijkje in het onderzoek. Daarmee komt een eind aan vanmiddag. 4 heel verschillende prijzen, maar alle 4 echt heel mooi en inspirerend. Misschien een mooi praktisch detail. Het prijzengeld wordt vandaag nog overgemaakt, dus dan weet je, dan hoop je maar als je thuis bent dat het op de werkrekening of whatsoever staat. We hebben een borrel, ook non-alcoholisch, vanzelfsprekend, direct, daar gaan we heen. En ondertussen zouden wij graag hier de laureaten, dus alle prijswinnaars, de juryleden, de juryvoorzitter en Ad IJzerman hier nog een keer hebben om een groepsfoto te maken. En daarna komen we jullie rap vergezellen bij de borrel. Dank je wel.